Başlayalım mı? Olur hocam. Tamam. Now here I give a definition. This is basically relating those first order conditions, regularity conditions, with the second order conditions. I make the assumption, and then I call it as concave programming problem. And what I assume is that all this f function, the objective function, and the constraint functions, they are concave, okay? And then also I assume that always there's a point which is different than 0, such that at that point, this is x bar points, the functions, the values, for the value of each constraint function is greater than 0, and it is also at the relevant point. How to tell it to you? This constraints, this inequality holds especially for functions which are not linear, which are concave. So here, ya burada ne yapmak istiyorum? Aslında o phi fonksiyonu ya da L fonksiyonu, her ne diyorsak onu konkev bir hale getirmek istiyorum. Ama bunu getirirken ne yazmıyorum? İşte hashing'ları falan yazmıyorum. Bordered hashing falan yazmak istemiyorum. Onun yerine diyorum ki git bütün fonksiyonlarını concave olarak seç. Yani constraint'lerin de concave olsun, işte objective de concave olsun. Onların içinde de bir tane aslında feasible set içinde bir nokta bulmak istiyorum. Yani boş kümeden kurtulmak istiyorum. Ve diyorum ki bir tane de noktada da değerleri bunları sıfırdan büyük olsun diyoruz. Yani sıfıra eşit olmasın. O zaman şöyle bir teoremim var. Yukarıda bir teorem vardı. Teorem 1. Bu da ikincisi. And it says that assume that I call the beginning problem, I call this as problem 1. Assume that problem 1 right here, this way, is a regular concave programming problem. Okay. Then, if I can find an x star point where theorem 1 holds, so that the regularity conditions and first order conditions are satisfied, then I call this x star as a solution, meaning that providing maximum is a solution to that problem, so that the point that I find with these first order conditions and the second which satisfies the first order conditions and regularity conditions, or lemma 1, then that problem would basically give me a maximum. Okay, it will provide me a maximum, and this is just that's writing it in this way, if and only if these, let's say, U variables such that with the dual variables, the variable vector and the point x star point Okay, so that if I just ensure that the maximum, the stationary point which I obtain, or the constraint
optimum point which I obtain is provides me a maximum. If these are basically this is about second order conditions. If the second order conditions are satisfied, then this happens. Now we will look at some kind of examples, and then let us start with example 1. Where we apply these techniques. Example 1, and then here this is we have two variables. Okay, this is a simple one, and this is the function, right? Sorry, this has this form 5 plus x2 logarithm, natural logarithm of 5 plus x2, and so we want to basically maximize this objective function by choosing x1 and x2 subject to the following constraint, or the constraints. This one is greater than 0, and this basically means, okay, and then also there are these non-negative constraints. I want both x1 and x2 to be non-negative, either 0 or greater than 0. So I would apply this Cantaker theorem here to develop a solution, and then I would first write the phi function, form the phi function, okay, and then let us look at them. Since there is one constraint here, bu x1'leri de katabilirim ama katmayacağım. Ama bazı problemlerde onları da bir takım constraint'ler olarak gösteriyorlar. Onlara gerek yok. Onları zaten sağlayacak şekilde birinci derece koşulları yazacağım. So here, this phi function is write first the objective function. Basically, it is this one, f of x1, x2. Then there's mu. Basically, this is the dual variable. And this is the g function. Sorry, there is the g function. And that is equal to, for this example, the natural logarithm of x1 and that of 5 plus x2. And the constraint, there is mu, and the constraint here is 4 minus x1 minus x2. Okay, now what are the first order Cantaker conditions? Eyvah, ben burayı yazmışım. Bir saniye, ben bunu bir kopyalayayım aşağıya bir yere. Okay, I just need to do a little bit more. So the problem is here.
And we want to have the, we want to somehow maximize, find the maximum for this problem. And how we do here, we basically, let us first write the Tucker conditions. This is the phi function, and take the derivative of phi with respect to x1. And when I take the derivative of phi with respect to x1, I get the derivative first of f with respect to x1 plus this dual variable mu times the derivative of constraint function with respect to x1. And what is the requirement for this? Bunun için ne istiyoruz? Bu türev için. Less or equal. Yes, less or equal to 0. But this is what we want. And then if I just write those conditions, then after that write their equivalent forms, we require that this will be less than or equal to 0. And we also require that this x1 variable is either 0 or greater than 0. And the multiplication of these two, this derivative and x1 must give us 0, right? And we just repeat this for the second variable. Take the derivative of the phi function with respect to the second variable. And we end up with this expression there. Since there is only one constraint function, this is less than or equal to 0 as well. And we require that the second variable also is either 0 or greater than 0. And this product of x2 with the partial derivative of phi with respect to the second variable x2 must be equal to 0 as well. And then also we have other conditions, and that is related to mu. If we take the derivative with respect to mu, and what do we get if we take the derivative with respect to mu? Equal or greater than 0. That's g. We get g. Okay, the function itself. And then we have that condition. This is either Equal 0 or greater than 0. And also we require that, you have to be careful, mu should be either greater than 0 or equal to 0. And this multiplication must give me 0 as well. So these are the first order conditions, and what we will do, we will try to find a point where these first order conditions are satisfied, but I would write them again in the sense that by taking exact derivatives of those functions and such things, take the derivative with respect to x1, and that is, you will find that it is equal to 1 over x1 minus mu. And we require this to be less than or greater than 0. And then here, x1 should be greater or equal to 0. And here, x1 times the derivative, which is 1 minus x1 minus mu, this should be equal to 0. This is just, the up part is more formal. This is just applying all that formality to the function, to the phi function itself. When we take this derivative, we end up with 5 plus x2 minus mu. And this is less than or equal to 0, and x2 is greater or equal to 0, and this multiplication also produces 0. Must produce 0. And we look at the last one, take the derivative with respect to mu, and that one anyway gives the constraint itself. And this is clear. The constraint at the beginning, this is specified in this way. The constraint must be greater than 0 or equal to 0. And
mu also must be either greater than 0 or equal to 0. And then here, mu times the constraint, sorry, 4 minus x1, x2. This must be 0 as well. And now here, we would check whether we can find any x1, x2 mu variables which would satisfy all these three conditions. Şimdi burada regularity condition'ın üzerinden de bir geçelim. Is regularity condition, is it satisfied here? Eğer bakarsanız o koşullara, bir tanesi fonksiyonun kısıtlarının doğrusal olması, lineer olması ve bizim fonksiyonumuzun kısıtı gerçekten lineer. Yani regularity condition'ı ne yapmış oluyoruz? Yerine getirmiş oluyoruz. Peki fonksiyonumuz konkev mi? Fonksiyonumuzun konkav olduğunu iddia edebilir miyiz? Ya da dış bükey olduğunu iddia edebilir miyiz? Bu phi fonksiyonu için. Bir kere bu tarafa bakarsak dedik ki konkev fonksiyonların toplamı konkev bir fonksiyon verir. Ne zaman? İşte mesela burada bir f fonksiyonu var. Burada olduğu gibi. Bir de g fonksiyonumuz var. G fonksiyonunu mu ile çarpıyoruz ama mu'nun ne olmasını istiyoruz? Sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Eğer mu sıfırdan büyük bir değerse g konkavsa, f de konkavsa onların bu şekilde toplamı, yani f artı mu çarpı g de konkav olacak. Okay, so keep in mind. But we would search for a mu which would be greater than 0. So keep it in your mind. For this concavity properties to be satisfied. And what will I do? In this case, I will apply this trial and error method. This is a trial and error method. And basically, I would assume that, okay, let the constraint to hold. Can I get an optimum point? Let them not to hold. Let the constraint not hold. Can I get an optimum point? That's why this is called a trial and error method. And then here I will first make an assumption and call it case 1. And then I will assume here that x1 is greater than 0, x2 is greater than 0. So these non-negativity constraints, they hold. And then on top of it, this mu is greater than 0. Okay, so when I look at here, if mu is greater than 0, let us look at here. If mu is greater than 0, how does this condition hold? These conditions, they have to be all satisfied. Eğer mu denilen dual variable dediğimiz doğal değişken sıfırdan büyükse bu koşula nasıl ulaşabiliyoruz? Yani bu koşulu nasıl sağlıyoruz? Gösterdiğim koşulu. İçerinin sıfır olmasıyla mı? Yani bunun binding olmasıyla, değil mi? The constraint function. Yani bunun sıfır olması demek. Şu şekilde işaretleyeyim. Yani bunun sıfır olmasıyla olabiliyor. Yani the constraint is binding. Değil mi? Okay, so the constraint is binding. Yani aslında şöyle bir durum arıyoruz. En başladığımızda bakarsanız şöyle bir nokta bulmuştuk ya. Her şey binding ama unconstrained, optimum da aynı zamanda orada. Yani böyle bir durum arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Whether we would be able to obtain x's and mu's, whatever, or where these are satisfied. Now let us look at it. If mu is greater than 0, then this implies that 4 minus x1 minus x2, which is basically gx1 0, so that this is binding. Okay, the constraint is binding. It's an active constraint. And if x1 is greater than 0, what does it imply? Let us look at it here. If x1 is greater than 0, what does it tell us? For this, again, look at here. If x1 is greater than 0, then again,
we look at here this expression must be equal to 0. And for x2, if it is a variable which is greater than 0, this expression must be equal to 0. So I just take these and write here. This implies if x1 is greater than 0, then 1 divided by x1 minus mu. This is the first order derivative of phi function with respect to variable x1, and x2 greater than 0 implies here that 1 divided by 5 plus x2 minus mu is equal to 0. Okay, so let's see whether we would be able to find such point. Okay, let's call this, number them, so that when I do my procedures, okay, from these 2 and 3, I get the following expression, or the equality, whatever you call it. And from here, I will just write to you the results. If I take this and substitute it into mu, okay, as here. Yani bunları her neyse, if I use these first order, these let me say equalities, and what would I get is this number. Diğer tarafların diğer işlemleri size bırakıyorum. You would get x2 being equal to minus 1 over 2. Is this acceptable? Is this acceptable? No. No. It's not, because we require that this x2 must be greater than 0 or equal to 0. But this tells us that if that is the case, assume that. Now I take this as a hint, and the hint says that make this x2 variable to be equal to 0 and investigate some other equilibria, and I will call it here case 2. Okay, and in this case 2, what I investigate, let x1 be greater than 0 and x2 to be equal to 0 and mu greater than 0. Okay, if x2 is equal to 0, what do I get? X1 is equal to 4. Yes, And x1 is equal to 4. mu is 1 over 5. So let me write x1 is equal to 4, and mu becomes, where is mu here? 1 over 5. Öyle mi oluyor? Sanırım yok. Olmuyor hocam galiba öyle. Şimdi buradaki koşullar tamamen 1 over 4. değişiyorlar. Şu hale geliyorlar. Bunları yazmadan önce baktım şeyi yazayım. Okay. So here what I have is this. Since x2 is equal to 0, let me write these conditions one by one. 4 minus x1, x2. This should be equal to 0 because mu is greater than 0. And 1 minus x1 minus mu should be equal to 0. Why? Because x1 is greater than 0. That is the assumption which we put in case 2. And when it comes to this one, 1, 5, x2 minus mu, well, this can be anything. This doesn't need to be equal to 0. So this doesn't give you any information because we know that this is equal to 0, right? x2 is equal to 0. So I need to use here, from here, the indication is that x1 is equal to 4
And then I can use this other variable. Bunu kullanamam artık. Yani bunu çizmeyin de üstüne kullanamam. Okay, mu becomes 1 over 4. Okay. Mu becomes 1 over 4. Bu doğru mu? Bir yanlışlık var mı? Yok hocam. Okay. Let us check whether other implications they hold. Okay. And the other condition, if you remember, is that if you take the derivative of this with respect to x2 at this point, bu noktalarda bakalım ne oluyor? Yani x1 4'e eşitken, mu 1 bölü 4'e eşitken ya da şöyle x2 0'a eşitken, mu de 1 bölü 4'e eşitken, bu türeve bir bakalım. Ne oluyor bu türeve? Bu türeve ne olduğunu söyleyebilir misiniz? 1 bölü 5 eksi ne oluyor? 1 bölü 4 mü oluyor? Bu da sıfırdan küçük mü? Mikrofonum kapalı konuşuyorum. Eksi 1 bölü 20 oluyor hocam o da evet. Küçük mü sıfırdan değil mi? Eksi 1 bölü 20 ve sıfırdan küçük. O zaman bütün koşulları sağlamış oluyor muyuz burada? All conditions are they satisfied? We know that we basically found out that this is here, this one is equal to, at this point, at this relevant point, what do we have? We have this derivative equal to 0. Okay, the derivative of 5 with respect to x1, sorry, it's equal to 0, and this constraint holds as well, and the mu is positive, so we are lucky. Okay, this is a solution. This is a candidate solution. Okay, candidate solution, or the solution here. Let me write here. Is where, let me write it, x1 star, x2 star, mu star, and x1 star is 4, x2 star is 0, and mu here is 1 over 4, and keep in your mind 1 over 4 is greater than 0. Okay, now so I would claim that this is a solution, but before claiming that, I would leave it to you, prove that. Ya da çözeyim mi? Maybe I just do it. Take this function. The linear functions are both concave and convex, so the constraint function is a concave function. And the important here part is this objective function, and I will check whether this objective function, whether it's a concave function. Okay, and just to remind you, this is the function. Okay, and what we do here, we form the Hessian matrix. The Hessian matrix here, just to remind you, take the derivative, second order partial derivative with respect to the first. This is the diagonal elements. And the Hessian matrix here is this one.
Okay, and what do we do? Let us check the first order principal, leading principal minors. If we can find some non-negativity with them, we are done. And then let us look at the principal minors. Assume that this is the first principal minor, which is -1 x1 square. And we know that this is less than 0 for all x1, basically, which is between 0 and infinity. And then here, let x2 change anywhere. Okay, and when it comes to the second, bunu ne yaptım ben? 2 kere yazmışım. So determinant of, let's say, H2. So this is the first order principle, first order principle, leading principle, minor. Okay. And here, this is the second order leading principle, minor. And now that one is equal to, but basically the determinant of the matrix itself, and that determinant is equal to this. Check whether this is true. Bunun doğru olup olmadığını bir kontrol edin. Doğru mu? Square olması gerekmiyor mu hocam aşağının? Bunlar aşağıda, efendim? Aşağının x1 square olması gerekiyor dedim de çarpımın sonrasını sildiniz zaten. Evet. X2 orada olması gerekiyor aslında, değil mi? Yani birincisini alırsak bunun bu şekilde. Evet. 1, -1. Bu ikisini çarptığımız için onun orada olması gerekiyor. Square orada olmalı. Evet. Tamam. This is greater than 0. Teşekkürler. And for all, let's say x1. Yani burada tabii şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Kuadratik formlardaki sıfır noktası hariç noktalardaki değerlendirme ile ilgileniyor. Yani sıfır noktasında zaten bu fonksiyonlar yani bu determinantlar için şunu yazayım. Okay. We somehow ignore except those zeros. If you remember the definition here, this is a concave function. So f this function is basically strictly concave function. Okay. And here, this is you will find that because it turns into a concave programming, the constraint is concave, the mu is positive, and the objective function is concave. So it means that this is a constraint global maximum, this point here. Star, mu, star, 4, 0, 1/4 constitutes a global constraint maximum. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bu bunun yüzünden değil. Sadece aslında yapmak istediğim bu phi fonksiyonu. Phi fonksiyonunun
x1, x2 mu'ya bağlı olarak konkave olduğunu söylüyorum. Ve konkave olduğu için de Cantucker birinci koşulların ve işte o regularity condition'ın tuttuğu yerlerde bulduğum bu değer kümesindeki sayılar bana maksimumu veriyorlar. Yani şey karıştırmayın. Objective function strictly concave olabilir. Ama o kısıt fonksiyonları bir takım koşulları yerine getirmeyebilir. O zaman hiçbir şekilde bir maksimum bulduğumu iddia edemem. Yani oradaki ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. So it is because of this, not because of something else. Yani bunu aslında buradan bir sileyim. Okay, so that you don't think that when the objective function becomes strictly concave, everything is solved. Şimdi bir tane daha soru çözeceğim ve bitireceğim. Yani bugünkü çilemiz bitecek. Tamam mı? Just one more. Ve hafta sonu rahatsız. Önümüzdeki çarşambaya kadar tekrar dersimiz olmayacak. Önümüzdeki çarşamba günü olacak. Ben size bana lütfen bitimde hatırlatın. Çözülmüş örnekleri size ileteceğim. Yani bunun dışında başka çözülmüş örnekleri ileteceğim. Onları da inceleyebilirsiniz. Benim çözdüğüm, yazdığım örnekler some years ago. So here, this is the problem. This is example 2. Ama siz bana şeyleri söyleyeceksiniz. Bir, sınav tarihini. İkincisi bu geri kalan kısmı nasıl işleyeceğimizi. O konuda kendi aranızda bir ortak karara varırsanız çok iyi olur. So there is here this maximized, again a function with subject 2 with 2 variables, and this is the function. Okay, and these are the constraints. The first constraint is given in this way. Subject 2, x1 to x2 less or equal to 2, 1 plus x1 minus, and the non-negativity constraints. So the constraint functions here are actually, the first one is 2 minus x1 minus 2x2, and this is greater than 0. Bu yanlış mı, doğru mu? Bu şekilde yazabilirim değil mi? İkinciye geçelim. İkinci fonksiyonu yazacağım. Özür dilerim. Ve diğerleri. Yani bu kısıtları alıyorum. Problemin başında belirlediğim, yani dersin başında belirlediğim probleme dönüştürüyorum. Bir itirazı olan var mı bu kısıtlara? They should be all written in a way that the values of the functions and the values of the variables, they have to be greater than or equal to 0. And this is the way how we write it. Yani burada tek dönüşüm yaptığımız bu. Bunu bu şekilde yazdık. Kurala uygun hale getirdik. So we form the phi function. İlk önce şunu sorayım.
Bu kısıtlara baktığımız zaman tabii nedir onun adı? F fonksiyonu biraz daha karışık. Ama kısıtlara baktığınız zaman ne söyleyebilirsiniz? Konkev gibi gözüküyorlar mı size? Evet hocam. Değil mi? Hı hı. Birincisi zaten lineer. Hem konkev hem konveks. İkincisine bakarsanız da bir kısmı lineer bunun. Yani bu fonksiyonları böyle parçalayarak incelerseniz çok daha yararlı olur. Diğeri de x kare şöyle diyeyim. Şurada x kare x2 olsun. Bu konveks ama bunu eksiyle çarptığımız için konkev hale geliyor. Yani eksiyle çarpılmış hali var. Aslında konkev bu. Kısıtların hepsi konkev. Okay? Yani orada bir problemimiz yok. I can even write these things here before I go for the first order conditions so that I don't come back there and start to deal with the second order conditions. Like here, let me write this to you because we want to turn this into a concave programming problem. And here, this is the G1, this is the first one, x1, x2, 2 minus x1 is linear. Regularity conditions in x1, x2, and hence concave. Okay, and let us look at the second one. Second one would a little bit require some half work. Is concave. Now, how do I know that? If I write the Hessian matrix, 0, 0, 0, minus 2. Okay, now look at the principal minors. What do we observe with the principal minors? First order is 0 and minus 2. Second order is 0, 2. Yes, the first order. Now here, because there are zeros, leading principal minors would not be enough. So I have to look at the first order principal minors. First order principal minors. They are minors, sorry, and they are 0 and minus 2. 0, of course, is 0, and minus 2 is a number which is less than 0. And if I look at the second order principal minors, and there I have just 0. And then now, what can I say about this matrix? Ne söyleyebilirim? I suppose it is semi-definite. Yes, it is negative semi-definite. Semi-definite. And this is negative semi-definite at each point. At each point. Yani tamamen x'ten bağımsız olduğu için at each point on the domain or on the domain of this function. Domaini ne bunun? Her şeyden önce bunun domaininde dikkat edeceğim şeylerden biri. Bunun domaini aslında eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gider. Hiçbir problem yok G2'nin. Ama biz burada ne istemiyoruz? X1'leri ve X2'leri ne istemiyoruz? Onların negatif değerler olmasını istemiyoruz. Onun için pozitif kuadrant diyelim. Yani orada bu fonksiyon konkavdir. Her yerde konkavdir. Bütün X1, X2 değerleri için konkavdir. On the domain of, if I just am concerned with the domain of G,
2 function. The domain would be here, any number, basically. X1 would be between, or let me write it, X1 plus infinity and X2 also minus infinity plus infinity, any number. So this is a kind of a, if this is the case, because it is, since it is negative semi-definite at each point in its domain. Ne diyeceğim o zaman bu fonksiyon için? Is, ne diyeceğim? Concave. Exactly. But it is not strictly concave. So keep it in your mind. It's like just a concave function, but it is not strictly concave. And you have to keep it in your mind. It's a concave function. And anyway, the linear function is a concave function. And what remains here is the objective function. Now let me look at the objective function. And when we look at the objective function, just let me write it again. Okay, and this is, and now look at the Hessian matrix. Let's call this F. The other one, maybe I could have written for this one, Hessian matrix of G2, right? Onu sonra eklerseniz. Yani burada böyle bir süre sonra anlamsız gözükebilir ne diye. Hessian matrix. And let us look at the Hessian matrix of F function, and that is also a nice one. And the Hessian matrix is -4, 2, 2, -4. I will first check the leading principal minors. The first order ones, minors, 3 leading principal minors, L, P, M. Okay, leading principal minors, and the first order ones, it's -4 less than 0, and the second order leading principal minors, what is it? Hemen bir determinant alalım. Ne çıkıyor? 12. 12. Tamam. And it's greater than 0. Great. I don't need to look at all of the minors. And this is a strictly concave function, right? And it is again in everywhere is strictly concave function. On the domain of F, where the domain is, şu anda o kısıtı dikkate almadan bakıyorum. Gerçekten domaini burada yani. Hiçbir problemi yok. Okay. Since this Hessian matrix is negative definite at each point on the domain of F. Okay, so here, this is a concave programming problem. And if I can find any mu which will be greater than 0, okay, then, or equal to 0, if it becomes equal to 0, this mu, that means that we don't need the constraint. I mean, mu's, it wouldn't be 1 mu this time. Neyse, onu yapalım. Görelim bakalım bir nokta bulabilecek miyiz?
Okay, here I just write the phi function. This is just a repetition of the same thing. And the phi function here is, this is basically investigating the regularity and first order conditions, and regularity conditions are there. And what I need to look at is the first order conditions, and this is the objective function. Oops. 2 times x1 squared plus 2 times x1 x2 and there is mu1. This is the first functions dual, first constraint functions dual variable, and that is the linear easy function. And also the dual variable for the second constraint, and that one is 1 plus x1 minus x2 square. Right? Now here, let us look at the conditions. Bu sefer yazmayacağım ama biliyorsunuz ne yaptığımı. Take the phi's first order derivative with respect to the first variable. And then here, there are mu's basically. Ya da bunları da yazmıyorum. Yer kaplamaması için. 2 eksi x1 eksi 2 x2. Doğru mu bu? Doğru gidiyor muyum? 2x2 olunca tamamdır hocam. Yanlış gidiyor. No, 2 minus x1 minus 2 x2. X1'e göre yapıyorum ya. 6 ile başlayacağım. Birdenbire aslında şunu yazmaya başladım. 6 x1'e göre travel'lıyorum. Siz yine de bir lütfen dikkat edin. Eksi 4x1 artı 2x2 eksi 1. So what is the condition here? Equal to 0. Since this is Cantucker's world, less than or equal to 0. Okay? And then here, x1, this is not Lagrangian somehow. You have to like switch your mind between this Cantucker and the other Lagrange. And then here, this product also must be equal to 0. And that product neydi orası? Şimdi ne yapmıyorum biliyor musunuz? Şunu yazmıyorum ama siz bunu biliyorsunuz burada bunun olması gerektiğini. Fazla yer kaplamasın diye bu şekilde yazıyorum. Is it okay? You know that the first order partial derivative of phi with respect to x1 is here, right? I don't write it in a kind of a large way. And then here, when it comes here, I take the derivative of phi function with respect to x2, partial derivative, x1 minus 4 x2 to mu minus 2 x2. And the condition, what is the condition? Should it be equal to 0? Again, less or equal to 0. Exactly. And then here, this x2 variable also should satisfy this property. And this term here must be equal to 0. These are Cantucker, and then we will continue with these. We need to take the derivatives with respect to mu1 and mu2. When we take the derivative with respect to mu1, we get 2 minus, basically these are constraints, and this must be greater or equal to 0, and mu1 also must be greater or equal to 0. And when it comes to here, mu1 times basically the constraint function, the first constraint function, this must be equal to 0. And when we come to the other one, mu2,
And mu2 gives us just the function itself. We require this mu2 to be greater or equal to 0 as well, and mu2 times the function, the constraint function, which must be 0. And what we do, we again basically apply the same logic, and the logic tells us that let us assume that they are all positive. Okay, if they are all positive, meaning that as x1 is greater than, let me write here case 1, and x1 greater than 0, x2 greater than 0, mu1 greater than 0, mu2 greater than 0. And I know that if they are all greater than 0, like here, look at here, just look at the very right hand side. If mu is greater than 0, this term must be equal to 0. The constraint must bind. If mu2 is greater than 0, again, this constraint must bind. And we would just have the same logic here. The derivative, first order derivative of phi with respect to x1 must be equal to 0. And the same is true for the first order partial derivative of x2 as well. And if I just write these conditions here, these conditions in this case, case 1, the requirement is that this one is equal to 0, so that the first constraint binds. It's an active constraint. We are on the borders, and let us look at here, mu2. And we would check whether we would be able to find any x's and mu's which would satisfy these equations. Zero, and the last one. And if you check it, you would end up with this. X1 and x2, 0, 1. What do you think? Can we accept x1 and x2 to assume those values, 0 and 1, 0 for x1, 1 for x2? Kabul edelim mi? Eğer şöyle yazayım size, bu x1 ve x2 değerlerini yerine koyarsanız mu1 ve mu2 değerlerini ne yapıyorsunuz? 3 ve eksi 5 olarak buluyorsunuz. Bu kabul edilir mi? Mü'lerin sıfırdan büyük olması gerekiyor hocam. Yes. And then here, since mu2 is here less than kabul edilebilir. X1 eşit de 0 olabilir çünkü. And then here I would tell you that let us make this hint is that always those ones which we don't like, we make them equal to 0. And then here mu is the troubling one. And then I assume that mu2 is equal to 0. And if mu2 is equal to 0, then I have to look at these conditions. Bunu tekrarlamayacağım. Bunu case 2 olarak düşüneceğim. Ne yapmam gerekiyor? O zaman diyorum ki bunların hepsinin mu2'yu geçiyorum. Şöyle bir varsayımda bulunuyorum bu arada. Case 2 yazalım buraya. Diyorum ki x1 sıfırdan büyük olsun. x2 sıfırdan büyük olsun. mu1 da sıfırdan büyük olsun. Ama mu2 sıfıra eşit olsun. Böyle bir çözüm bulabilir miyim diye bakıyorum. Böyle bir çözüme bakıyorsam ne diyeceğim? Bunun sıfıra eşit olması gerekecek.
Bunun da sıfır eşitliği söz konusu. Bu türevin de sıfır eşitliği söz konusu. Fakat bunun için ne isteyeceğim? Bunun için mu2 sıfıra eşit olduğuna göre bu ya sıfırdan büyük olacak ya da sıfıra eşit olacak. Yani aynı anda sıfıra eşit de olabilir. Olabilir mi? mu2 yani bu şeyse sıfıra eşitse fark etmez. Bir şekilde constraint bind edebilir, etmeyebilir. Okay, so that is the kind of idea. Now I will just check, and then when I do the relevant checkings, I end up with these values. Mu1, bunu nasıl bulunduğunu size bırakıyorum. Mu2, x1, x2, they turn to be 6/7. So mu1 is positive. That is good. Anyway, we fix the value of mu2 to be 0. And the x1 here, you get it as 10 divided by 7. And the x2, you get it as 2 divided by 7. Right? This is what you get. And now the question, is this acceptable? This one. Hemen neye dikkat edeceksiniz? Zaten şu mu1 değerini, x1 değerini ve x2 değerini ne yaptık? O 3 tane denklemin sağlandığı noktalarda bulduk. Bunlardan şüphelenmemize gerek yok. Yani bunlar diyorlar ki bize bu doğru, bu doğru, bu da doğru. O zaman sadece ortalıkta dikkat etmemiz gereken bu. Bu kısmi türev gerçekten sıfır ya da sıfırdan büyük oluyor mu o belirtilen noktada? This is the question mark. And what we do, we check it. Okay? So we just take the derivative of this this second order derivative, first order partial derivative, and evaluate that derivative at this point. Let's say 0. And when we do that evaluation, we get 2 point approximately something 5. Is this acceptable? Which is greater than 0. Evet. It's acceptable. So this tells me that this is a good point. This is basically constraint maximum. Constraint local. Is it local? Global. Global. The constraint global maximum. Oh. Because here all the mu's are positive, 0 or positive. One of the, basically this is redundant. One of the constraints does not bind, it's redundant. The second one. Yani burada onu almasaydım da işin içine çözseydim demek ki hiçbir zararı yoktu. Yani o inaktif bir constraint haline geliyor aslında burada. Ve bu şekilde bitiyor. Okay? Again we are lucky. Çünkü bu tür non-linear problemleri çözen insanlar genelde hayatın en insanları oluyorlar. Zor yaşayan insanların, böyle bir convergence denen bir şey var. Hiçbir şey converge etmez, bir sonuç çıkmaz. Ondan sonra, but we are lucky because we choose to be lucky, right? We choose our functions accordingly. Now there's one, and then I will leave this to you just to work. Haftaya görüştüğümüzde sizi bu konuda sorguya çekeceğim. Şöyle bir fonksiyon veriyorum. X1 lineer, yani şöyle bir şey düşünün. Şöyle gidiyor. Lineer bir şey. Subjective ama constraint belalı.
Bu şekilde. Evet. Kan-Tucker koşulları tutuyor mu? Bir optimum bulabiliyor musunuz? Her şeyiyle bunu kontrol etmenizi rica ediyorum. It's a kind of a homework. Ve bitiriyorum. Ama bir save edeyim. Kaçıncı sayfaya kadar gelmiş? Sonlar. Bir sorunuz var mı? Benim yok hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben şunu bir size ileteyim. Okay. I hope that I just wanted to a little bit shorten it, but I don't know whether I'm successful or not. Neyse ben bunu bu haliyle yolluyorum size. Chat'tan. Siz kısaltabilirsiniz. Yani PDF dosyasında çok fazla sayfa var. Ben oraları doldururum diyerekten. Çok fazla şekilde. Onları atabilirsiniz. Yani tekrar save edip ya da print edip ekstra sayfalardan kurtarabilirsiniz. Eski dosyayı da şey yaparsınız. Kullanmazsınız. Çöpe atarsınız. Ulaştı mı? Evet hocam geldi. Tamamdır. Tamam o zaman. Hocam hatırlatın soru vesaire göndereceğim demiştiniz. Bir saniye. Bir saniye onun için. Şimdi var. Tam bir saniye dosyayı bulmam gerekiyor. Exercises nerede? Hangi dosyanın içine attıysam onu bulamıyorum. Yani onu bir yere save ettim özellikle size göndermek için fakat evet galiba buldum. Şöyle yapalım mı bunu? Ben size bunu ODTÜ Class'a yüklesem. Olur hocam. Olur değil mi? Tamam. Bayağı bir Onu hatırlatma maili atayım mı size? Tamam. Yani ben onu bugün yüklemiş olurum. Ya da yarın sabah mutlaka yüklemiş olurum. Tamam. Tamam mı? Ben onu size ODTÜ Class'a yüklerim. Siz oradan şey yaparsınız. Bayağı bir çözülmüş örnek var orada. Tabii düzenli de çözüldüğü için. Takip etmesi çok daha kolay. Böyle garip determinantlar var sayfalarca. Tamam. Öyle yapalım. Ben bunu şey yapayım size. ODTÜ Class'a yükleyeyim. Eğer yarın elinize geçmezse lütfen bana bir e-mail atın. Tamamdır hocam, ben atarım. Tamam. Tamam o zaman. Haftaya çarşamba günü görüşüyoruz. Çarşamba günü 15.40'da mı başlıyor dersiniz? Sanırım öyleydi hocam. Tamam. Sizden ricam siz bir sınav gününü bir de ikinci kısmın nasıl olacağına dair bana bir program veriyorsunuz. Bunun dışında haftaya yine bu konular üzerinde devam edeceğiz. Biraz optimizasyon üzerinde devam edeceğiz. Biraz şeyden bahsedeceğim. Bu optimizasyonun işte bir takım şeyleri var. Weierstrass teorem falan gibi. Onlardan bahsedeceğim. Onları mikroda kullanacaksınız. Orada işte fonksiyonlar olmadan fonksiyonların işte ya da işte tanım kümelerinin belli özellikleri olduğunda işte bir optimum noktaya ulaşıyor musunuz, ulaşmıyor musunuz? Biraz daha soyut ama hep örneklerle göstereceğim. Biraz onun üzerinden gideceğiz. Bakalım nasıl bir hal alacak göreceğiz. Hocam bir soru çözüm saati de yapabilir miyiz genel olarak şu ana kadar yaptıklarımızla ilgili falan?
vesaire. Tabii yapabiliriz. Yapabiliriz. Siz biraz egzersizlerle uğraşın o zaman. Tamam. Tamam mı? Haftaya şey yaparız. Zamanını belirleriz. Yani yine optimizasyon problemleri çözüyor olacağım. Onu söyleyeyim size. Onları gösteriyor olacağım. Onları yani biraz burada kalan artıklar ve bahsetmediğim ama hani karşınıza çıkacak bir takım konulardan bahsedeceğim ve haftaya bir şekilde statik optimizasyonla ilgili kısmı bitirmiş olacağız. Dersin saati için yalnız şey yapın, bakın. Tamam, ben size bir mesaj yollarım. Biraz geriye doğru alırsam onu takip edin lütfen. Tamam hocam. Tamamdır. Oh, bu sefer şey yok. ECON 500 yok. Hafta sonu rahat. Rahat ve mutlu bir hafta sonu diliyorum size. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Sağ İyi olun. akşamlar arkadaşlar.